Namaste, welcome back. We are at 460. Every 10th episode, we invite a friend, a person who watches Quotidians at least once in a while. And here is Ferej. In fact, his full name is Ferej Rajendran. And he is a colleague at Zoho and also a playmate at basketball. So thank you for accepting to be the host for 460, Ferej. Thank you, So Raj. let's get started. Yeah, it's actually a pleasure having me here, Raj. Thank Thank you you. for this opportunity. Ah. So let's get started right away without further ado. Sure. We'll get into the questions. So Quiltodian, sorry. We'll just கட் trim பண்ணிக்கலாம் it off. Okay. அது நிறைய பேருக்கு அது ப்ரொனவுன்சியேஷனே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் தட் வேர்ட் இட் செல்ஃப் மீன்ஸ் பிளெயின் சிம்பிள் டல் அண்ட் போரிங் டே டு டே Yeah. பட் எவன் வச்சானோ தெரில அந்த வார்த்தைக்கு பேரு ப்ரொனன்சியேஷன் ஸ்பெல்லிங் எல்லாமே கஷ்டமா இருக்கு திட்டுன்னு திட்டுறாங்க எல்லாருமே தேடும் போது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு கோட்டிடியன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கோட்டிடியன் Yeah. தேங்க்யூ Okay. So let's get into Quotidian 451. It's titled "The Sins You're Learning." ஓகே எஸ் It actually sounds like since you're learning. as it அதனால தான் says. அப்படி வச்சோம் கரெக்ட் ஸோ யூஸ்வலி ஐ ட்ரை டு இன்ட்ரடியூஸ் சம் ஜோக் ஆர் தி அதர் இந்த டேர்ம் இட் செல்ஃப் ஏன்னா எங்கேயாவது கொஞ்சம் சர்ச் என்ஜின்லையாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட் தட் யூ காட் இட் சின்ஸ் யூ ஆர் லேர்னிங் Yeah, so you shared about like 7 sins and how a student or a teacher or somebody who's learning stuff, they can incorporate it into their lives. And what really hit me the most was like the sin of theft that you said. ரைட் So it kind of felt like the greatest sin or something. It's a combination of every sins in some way or the other. அந்த புத்தகத்தில் கைட் ரன்னர் புத்தகத்தில் அப்பா சொல்லுவார் இல்லை தாத்தா சொல்லுவார் அப்பா சொல்லுவார் அந்த பையன்கிட்ட Yeah. ஸோ ஹி வில் சே எல்லாமே தெஃப்ட் தான் உன்னுடைய ட்ரஸ்ட்டை நீ திருடுற உன்னுடைய நம்பிக்கையை திருடுற உன்னுடைய ரைட் டு நாலேஜை திருடுற இல்லையா அதுதானே Yes, exactly. யா So, Sumita Palanisamy has commented, I remember a dialogue from Dasavadaram movie. கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலை இருந்தால் நல்லா இருக்கும். That is Kamal's version. கமல் எஸ் And your version is பாவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை பட் இந்த பாவம் எல்க தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறேன். So it was a different variation from I understand. Quotidian's Yeah. perspective. Also, I am not wise enough to comment about this, but ஒரு observation பண்ண விரும்புகிறேன். In the laws, in the guidelines, in the commandments, religionலாம் வந்ததே அப்போ வந்த போது probably humanity was a much simpler world than we are in now. ஸோ அப்போது பொய் பேசாதே மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பட் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் இன் த மச் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் இன்டர்நெட்வொர்க் வேர்ல்ட் தட் வி லிவ் இன் டுடே அதனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கணும் அது இல்லைன்னா ரொம்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த உலகம் அப்படின்னு ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஃபீலிங் ஐ ஹேட் அதனால தான் அந்த சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பட் தெர் ஆர் சம் situations and scenarios where you may have to break or at least bend that rule, particularly as a student. அதனால தான் அது சொல்லியிருந்தேன். Yeah, that's actually wonderful, Raj. Yes. And Rangaraj also says, talks about the book Kite Runner. Kite runner, yes. Yeah, he said reading that last sentence and all made him shed a tear. Correct. எனக்கு அந்த கைட் ரன்னர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஒரு கொலீக் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அவங்க சொல்லும் போதே அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க என்கிட்ட அழுதுருவீங்க நிறைய அழப்போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க அண்ட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஆப்கானிஸ்தான் வென்ட் த்ரூ அண்ட் ப்ராபப்ளி இஸ் ஸ்டில் கோயிங் த்ரூ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ஐ ஓப்பனர் ஐ ஓப்பனராக இருந்ததுனால தான் தண்ணி வந்ததோ Probably. Yeah. Yeah, that's great, Raj. So let's move on to Quotidian 452, the feedback fundas. Okay. And about that video, like it's really important to get feedback and all, but what I feel is we have to take each feedback with a grain of salt. You also mentioned about Sturgeon's law over there, and you said like only 10% of the feedback is valuable, whereas the rest are something garbage that will disrupt Right. your process and all. Right.
You're in software yourself. Yes. உனக்கு இந்த customer feedback, how do you handle it when there is an angry feedback, when there is a particular edge case scenario feedback that's being made too much noise of, உனக்கு எப்படி feel ஆகுது? Okay. Actually, when we get some feedback, we try to note down every feedback that we get from the customer, be it good or bad. Okay. So, இல்ல Zoho நல்ல கம்பெனி தான், அத பத்தி no, I mean, this is my personal thing. Thank you. So, whenever I get in contact with any customer, I try to understand their pain points and all. If they say something is wrong with the product or we can improve in this way, we can't just blindly do what they say. Sometimes the task that they give us can already or be easily accomplished in an easier way within the product itself. Okay. So ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் சரியா புரிஞ்சுக்காததுனால probably sometimes they say something else is missing. Yes. Good point. Okay. So user education becomes an important okay. Got it. Okay. And sometimes the customer may not even know that this particular thing even exists, as you said about user education. புரியுது. We may hide everything under some drop down or something like that, and obviously you need some user education there. Right. But I think ஒரு காலத்துல வந்து when they said interface-less user interface அப்படின்னு சொன்னாங்க, when an Alexa or a Siri could achieve everything. And now with AI coming in, probably in the drop down குள்ள மறைஞ்சிருக்கிற விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து will become simply non-existent as a problem, because there will be an AI layer which will interact, understanding the user so well and almost predicting what the user is going to want next, and it might make the job much easier both for the developer and for the user நினைக்கிறேன். Yeah, இல்லையா? that's true. Okay. It happens, but you are just assuming a perfect human being in this case. Okay. Right. Yeah. So a normal user, say even me, I'll not even know what I'm doing. Sometimes I may expect this thing to do ABC operation, but I'll never know that this ABC operation is already in this product, that I can easily use it in some way. Got it. Okay, so let's jump into the comments. So Ram Kumar says, glad to see Ka by Kalazo, who's a great storyteller. The Tamil poet Kuvalai Kannan translated this book into Ka, into Tamil, published by Kalachuvadu. Kalazo's book may not be fit for the Sturgeon's law, but I love them all. Right. But இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கான்செப்டை பற்றி எழுதின புத்தகங்கள் எத்தனை இருக்குது, அதில் கா ஒன்று தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் அதில் பேசியிருந்தேன். But so many people, so many Westerners have tried to decode Indian culture, Indian mythology, Indian religion, and the intertwined tapestry இருக்கே, அதை எத்தனையோ பேர் எழுத பார்த்துருக்காங்க. கலாசோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார். இன்ஃபேக்ட் சைலேஷ், Zoho's சைலேஷ் தான் இந்த புக் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வே பேக் 15 years ago. K-A, Ka. That's the starting letter in the Hindi consonants, Sanskrit consonantsல க க க இருக்கு இல்லையா, அந்த க அதிலிருந்து தான் எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு அழகான புத்தகம். ஆல்சோ க மீன்ஸ் ஹூ. Oh, okay. I didn't. Kaha, who அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட். Even in Tamil, the first letter is Ka. Ka. Yeah. Interesting. So எல்லா ரிலிஜன்ஸும் சேம் தான் சொல்ல ஒரே ஒன்று. Yeah, that's great. So let's dive into Quotidian 453. Okay. It's driverless. There you mentioned a lot about the steps in which a human is driving a car, and then one by one he lets go of all control to the student or passenger. Right. So or employee, manager to employee. இல்லையா? So this video actually hit me close, like when I tried to learn swimming for the first time. Okay. So at first what we had to do is just see how long we can hold our breath. So right. The guide will be there just holding us, see how long we'll hold கூடவே இருப்பாரு. And then the next is like hold a wall and then try paddling your legs. Then he'll just carry us apart and very nice take us through the and pool. final level la அவர் தண்ணிக்குள்ளே வர மாட்டார். Yeah, he will be outside, ready to help you if you need, but he'll be outside. Yes. Interesting. Yeah.
So that was my take on this episode. It was nice. And Smart Jeev says that your context is as clear as Sachin's cover drive. Intent Okay. intent is as clear as Dravid's straight drive. Okay. And as So all, smart ஜீவ் யாருன்னு ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். I still don't know who that person is, but now I know what your age is. ஏன்னா திராவிட் அண்ட் சச்சின் தெண்டுல்கர் பத்தி பேசுற ஆள் நீங்க அப்படின்னா I know what your age is. Thank you. okay, he also said that it helped add another new concept to his own knowledge base. And Right. Thank you. so moving on to the next chapter, 454, boating lessons. Okay. So here you mentioned about the design principles. அதாவது the one question. Yes. Will it make the boat go faster? Okay. I love that book. So that was really a wonderful topic that you explained about here. And you even spoke about the Titanic, where they sacrificed appearance for performance for appearance. Seriously, yeah. ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் அதை சுற்றி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது the simplest of precautions they didn't take. கோவமா வருது. On its maiden voyage, True. they called the Titanic the unsinkable ship. They promoted it. Pata, it didn't even complete its first trip அப்படின்னா the reason was they gave more importance to how it looked. Yeah. They should have asked the question, does it make this boat go faster? Go faster? Yeah. Safer? Probably faster, but of safety was more important. If you watch the movie, you will remember the scene where the boat's owner will encourage the captain to go faster than the average speed of the ship because they wanted to reach America and surprise the news folks there. Oh, okay. முன்னாடியே வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாகவும் வந்திருக்கு பாருன்னு அவங்க நினைக்கணுங்கிறதுக்காக he will burden the engines. Oh, okay. ஐஸ்பர்கை பார்த்து நிறுத்திருக்க முடியும். They were going so fast they couldn't stop. அப்படி ஒரு கதை இருக்குள்ள. Okay. So will it make the boat go faster? இல்ல. Will it make the boat safer? Probably that should have been the only question in their minds. இல்லையா? True. So let's go into the comments. Dude with no name. Interesting name. So this is the first time that he heard about Zune. Zune, okay. Microsoft has always tried to copy since from launch of Windows. And then Xbox, Zune, mobile market, like including Windows phones, acquiring the Nokia phone division. So all these, they had no direction in what they were doing. And also he says that then CEO Steve Ballmer, he commented about iPhone, and he even conducted a mock funeral for iPhone. ஆமா. And so he says that these people, they are not as smart as we think. ஆமா. பட் பிசினஸ் உலகத்தில் அந்த அளவுக்கு சுலபமாக ஒருத்தரை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுப்பா. நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் டோன்ட் டூ தேட். நானும் அந்த தவறை சில சமயம் பண்ணியிருக்கேன். ஐ டெல் மை செல்ஃப் ஐ ஷுட் டூ தேட் பிகாஸ் ஜஸ்ட் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் இட் செல்ஃப். பில் கேட்ஸ் ஒரு காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருந்த கம்பெனி, அதுக்கப்புறம் பால்மர் சொன்னீங்க, டவுன்ஃபால் ஆச்சுன்னெலாம் சொல்கிறீங்க. பட் நவ் வி ஹாவ் அ நதெல்லா அண்ட் அவருடைய அந்த சாட் ஜிபிடி அட்வென்ச்சர்ஸ் பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் ஹிட் அ ஜாக்பாட். வெரி சூன் வி வில் நோ how much more powerful the Microsoft tool kits can be when a chat GPT assists it. இல்லையா? Bing can become better than Google searchங்கிற அளவுக்கு பேசுகிறாங்க அப்படின்னா it's like saying நேற்று வந்த சின்ன ஒரு T20 player can play better than the world's best playerன்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லையா? So we don't know. Probably they missed some bets, but we can't say they are dull, they never got the original idea and so on. So let's wait and watch. Yeah. And then Kirbakaran, let's not wait and watch, let's do something while watching. Yeah, absolutely. Yeah, we can't wait. So Kirbakaran says that research shows that although 95% of people think they are self-aware, only 10 to 15% actually are.
Right. and he doesn't know where this research originated எங்கேருந்து from. வந்ததுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறார். ஓகே, யா, செல்ஃப் அவேர்னஸ், யா, இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிவ், இட்ஸ் ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்சிவ், ரிகர்சிவ். உன்னை நீ அறிந்தாய் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து நோபடி கேன் கிவ், பிகாஸ் இட்ஸ் மல்டி லேயர்ட் ஆனியன் ஸ்கின் மாதிரி. டு யூ நோ தட் திங் தட் நோஸ் த திங் இன்சைட்? அது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு லேயர் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். We will never really know. It's like the programmingல சொல்லுவாங்களே, can you write a program that prints its own source code அப்படிம்பாங்க. Right? So that's an interesting challenge. Programmers here do try it out in your favorite programming language. Can you write a program that prints its own source code? ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபைலை படித்து பண்ணக்கூடாது, அப்படியே கோடில் அடிக்கணும். I mean, that's kind of what ChatGPT does. What ChatGPT does today, yeah. But nobody can just figure out what it does. Correct, It's like correct. layer So, upon layer of learning. I think beyond a particular level of cognition and understanding, in the layers are simply infinite, and you can't really, and the rabbit hole kada madri dhaan. Nobody can tell you how deep that rabbit hole is. Yeah. Yeah. So, on a similar note, let's dive into the next episode, 455. Okay. It's layered goals. Uh-huh. Oh, layers. Yeah. Okay. So, actually, that video got a lot of love from the comments. So, thank you, everyone. And there you mentioned 3 key points, like having crazy, concrete, and control. CCCE. Yeah. Right, I remember. And you can say the last one as consistency. 4. Yeah. Okay. E was for, what was it for? I think you mentioned. Crazy, Everyday, concrete, every day. Yeah. So 4 C பண்ணிருக்கலாம். Good one. Okay. So consistency. So I didn't foresee it. Thank you. So now we can foresee it, guys. Enjoy. Okay. So into the comments we go. Sumita Palanisamy, she says, and this is one that I wanted to know, Raj. So did you have all these layers in mind when you started giving Quotidian one day at a time? Oh, okay. So it started as a crazy exercise, very clearly. And I still, when I look back, when my friends ask me, when I look back, என்ன தைரியத்தில் நான் அதை ஆரம்பித்தேன் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு fathom. But that was a crazy time. COVID was choking us. And we didn't really know how the next week or the month will unfold. We were all locked down. In fact, Quotidian 002 போய் பார்த்தீங்கன்னா, is there something to stay alive for tomorrow for? அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் தான் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ்லேருந்து எடுத்திருப்பேன். அந்த சீன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. எதுக்காகடா உயிரோடு இருக்கோம், ஏதாவது கேன் வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு சம்திங் குட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க. ஸோ அந்த டார்க் டைம்லேருந்து முளைச்சி எழுந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் அது. அண்ட் தென் இட் ஸ்டார்டட் ஃபீடிங் இட் செல்ஃப். எனக்கு இன்னும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ்லாம் வந்துடல, அண்ட் அதற்காக நான் இதை செய்து விடலை. பட் இட் இஸ் மேக்கிங் மீ லேர்ன், இட் இஸ் மேக்கிங் மீ a more agile person, on my toes, always on the lookout for something to grab, something to digest, something to add my own remix on, and something to give out. So அந்த கோலை அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இந்த 4th C, அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ஓடின்னு இருக்கு. Till now, touch wood, 460 videos. As promised, I have been able to deliver. Let's see how long this takes us. Yeah. That's actually great, Raj. So, Shine and Glow, he says that goal setting, wow. And he emphasizes about that Usain Bolt's running. You said Usain Bolt ran for just 5 minutes and 30 seconds of running. Right. And Shine and Glow also says, புதிய கண்ணோட்டம் இதுவரை கேட்டதில்லை. அப்படிங்கிறாங்க. Okay. So yeah, that was shocking. அந்த நம்பர் every time I hear it, மனுஷன் 9 கோல்ட் மெடல் அடிச்சிருக்கான். 4 ஒலிம்பிக்ஸில் he has played, 12 கோல்ட் மெடல் அடிச்சிருக்கான். 4 ஆமாம். ஸோ அத்தனை கோல்ட் மெடல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு he has run really competitively only for that time. அப்படின்னா all the rest of the time what has he been doing? Can I go faster? Yes. Yeah, that's the question. Can I go faster? Will this make me go faster? That's made him up. That's been the thing that created him.
So amazing. Yeah, that's great. I mean, just 5 minutes 30 seconds here, he spent a lifetime running. Lifetime, yes. Yeah. Okay, so that was a great thought from Shine and Glow. On to the next quotidian, 456. 6. Yeah, the 12 rules for life. So this entire episode consisted of Jordan Peterson's quotes, 12 Book. rules Ama, of life. ama. And like Shankaran K, he says that the second lesson, it's like treat yourself like someone you are responsible for helping. Yes. So that particular lesson, so it connected with him very well. Right. He says that if you... That mask. இல்லையா, குழந்தைகளுக்கு மாஸ்க் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீ உனக்கு போட்டுக்கோ Yeah, exactly. ஏர்பிளேன்ல போகும்போது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் an important lesson. Yeah. So you are not useful to anyone if you are dead. So he mentions that once more. Right. So he talks about his own life wherein... No, சொல்லு please. Yeah. Wherein of late I worked even on Saturdays, Oh. despite it being a holiday. But I do not want a spillover in my sprint, and most importantly, I want to prove myself as a developer. I got switched to developer from testing recently, he says. Right. But in the process, deep down, his Pachi says, you're burning inside, rotting, or in other words, erisidaiva. Burnout. Yeah. So இந்த விஷயம் சொல்றார் அவரு, this is your first step in the journey towards self awareness. அந்த introspection பண்ணிருக்கீங்க, and this is the very good step. Continue along that path, and always எதுவாக இருந்தாலும் in moderation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. So அந்த moderation is important. Going back to that point about take care of yourself first, and then only you can be useful to others. You are not useful if you are dead அப்படிங்கிற பாயிண்ட்க்கு அன்பு செலுத்துவதை பற்றியே கூட இதை சொல்லுவாங்க. You can't love somebody if you don't first love yourself. Yeah. You need to have that self-esteem and that ability to give love to yourself. You should have that high opinion about yourself. அதுக்கப்புறம் தான் நீ மற்றவங்க மேலேயே அன்பையும் காதலையும் செலுத்த முடியும்னே சொல்லுவாங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ. And then Neil Nero, he just asked a question saying, did you wear vesti for the first time in Quotidian history? Oh, okay, on Quotidians, yeah. So I've been experimenting with vesti, Velcro vesti and all that. So good that you caught it. Yeah. Great. So let's move on to the next Quotidian episode, 457, the fine print. Okay. So you mentioned about the Van Halen rock band, and it was a nice indicator. The M&Ms were a very good indicator. Brown M&M. Yeah. Yeah. So like giving some small intricate task where anyone else would just omit it, and you have to be the judge through that particular one single task. That Correct. is kind of nice. Correct. I think we can try that with children, with our teammates. Yeah. Get this done னு சொல்லும்போது how much importance are you giving to the fine details? And based on that, we can have an estimate of what kind of meticulous person you are. இல்லையா? Yeah. So be careful. Read the fine print. Anyone could be watching your fine print. Correct. And you also stated about the importance of some terms and conditions. Terms and conditions, instructions for taking the exam. Yes. Yeah. So எத்தனை கேள்வி எத்தனை மார்க் அப்படிங்கிறத நம்ம ரைட் சைடில் கார்னரில் பார்க்குறோம். மேலே கீழிருக்கும் 5 கேள்விகளில் ஒன்றுக்கு பதில் கூறவும் அப்படிங்கிற லைனை படிக்கலைன்னா 5 ப்ராப்ளமும் பண்ணிட்டு இருப்போம். Yes. Yeah. So pay attention to stuff that people usually don't pay attention to. Yeah. And also you mentioned like not to hide behind the terms and conditions. Be explicit. Tell the truth. Tell the truth. Come through as you are, as who you are. ஏன்னா நீங்கள் ஏமாத்துறோன்னு நினச்சி நீங்கள் மறைக்கலாம். பட் கண்டுபிடிக்கிற முதல் ஆள் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறதில்ல, ட்வீட் பண்ண போகிறார், உங்கள் பேரை ரிப்பேர் ஆக்க போகிறார். ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். Yeah. So Arun Kumar says Alfred Hitchcock did indeed include a quick shot of a skull in the famous shower scene of his 1960 film Psycho. So the image of the skull is only visible for a single frame per second actually. Right.
but it adds to the overall scene's eerie and unsettling atmosphere. ரைட். ஸோ நம்மளுக்கு கண்ணில் பட்டாலும் நமது கான்ஷியஸ் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகாத ஒரு கான்செப்ட் அது. இதை பற்றி ஒரு கோட்டேடியனே பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் அதை கோட் பண்ணியிருக்கீங்க. என்ன கான்டெக்ஸ்டில் இதை சொல்லியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு ஆக்சுவலாக புரியல இங்கே. வாட் இஸ் தி டைட்டில் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் எபிசோட்? The fine print. த ஃபைன் பிரிண்ட். ஓகே. ஸோ சொல்லியும் சொல்லாமல் அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்டில் வரீங்க போல இருக்கு நீங்கள். யா, அந்த ஷவர் சீன், மர்டர் சீன், அது சைக்கோவோட ரொம்ப ஐகானிக் மூவி சீன் அது. ஸோ அதில் அந்த கில்லரோட ஃபேஸ், த கில்டு பர்சன், அவங்களுடைய ஃபேஸில் ஒன்ஸ் எவ்ரி 25 ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் சம்திங் தே இன்ட்ரடியூஸ்ட் த ஸ்கல். அந்த ஸ்கல்லை நம்ம பார்க்கல, ஏன்னா ரொம்ப வேகமாக மூவி ஓடிடுச்சு. பட் ஸ்கல்லை பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த டச் பண்ணுறாரு அவர். குட் பாயிண்ட். Yeah. And Rajesh Venkateshan, he says, I kept on watching your videos every day and he was eagerly waiting for the next episode of Quotidian. Okay. And he So, congratulated you too on... தேங்க்யூ. எபிசோட் நம்பர் 366 போய் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கோட்டிடியன் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன மேத்தமேட்டிக்கல் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று டச் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதை பொறுத்து தான் நாங்கள் அடுத்த எபிசோடு பண்ணுறோம். எவ்ரி எபிசோடோட லாஸ்ட் ஸ்லைட்லையும் அடுத்த எபிசோடு எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். Okay, so let's get on to 458, The Greater Good. There you mentioned Kathy Sierra. So, we lost a wonderful thinker, blogger, author, speaker. She just vanished from the internet. Take the blame. நம்மளும் blame எடுத்துக்கணும். நீ நான் எல்லாரும் பொறுப்பு அதுக்கு. And actually, I would like to say another thing. Like Kathy Sierra's case, we'll put it aside. Okay. But having some sacrifices and all is actually necessary for the greater good to happen. Okay. என்ன ஆங்கிள்லேருந்து சொல்கிற நீ அதை? Like even for our independence and stuff like that. Okay. Or even if you want to accomplish something in life, you have நீ to எதையாவது get rid விட்டு of கொடுத்தே something. ஆகணும். Yes. Privacy, for example, right? You may have to give that up. And Mahatma Gandhi caseல he gave up some a good profession and a happy life. Yes. So I take it. Yeah. அதாவது தான் அதுலேருந்து தான் அந்த greater good for the greater number. நம்ம கமல் சொல்லுவாரே, அது என்ன படம், நாயகன்ல 4 பேருக்கு நல்லது நடந்ததுன்னா என்ன பண்ணாலும் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மொமெண்ட். ஸோ ஐ கெட் யுவர் பாயிண்ட். எஸ். யா. So Kirba Karan, he says that Anna, I hope the question still remains unanswered. Punishing a whole lot of people for one troublemaker. Okay. And then for software, you have explained it quite well. But in the real world, what's your approach? Let's take a simple example of the traffic honking or the flight disembarkment. Right. So he wants some answers for this. Right. So I don't think there is an answer. Every country, if you notice, is coming up with its own rules and laws. We have a China, we have a North Korea which approaches it in one way. We have an America, we have a Netherlands which approaches it in another way. And yarume, they haven't struck upon the right way to do things. Mr. Bean ஓட ஒரு மூவி கூட இருந்தது. அதில் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற ப்ரிசன்ஸ் எல்லாம் ஐ எம் கோயிங் டு ரீமாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வில்லன் வருவான். நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஐ ட்ரை டு புட் அ ரெஃபரன்ஸ் ஹியர். யூ வில் நோட்டீஸ் தட் இட்ஸ் காட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்ரோச். எத்தனையோ புத்தகங்கள், எத்தனையோ ஃபிக்ஷன், எத்தனையோ மூவிஸ் இதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வி டோன்ட் ஹாவ் அன் ஆன்சர் ஃபார் தட். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், மூவிங் ஃபார்வர்ட், மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் ரியல் ஃபிசிக்கல் ஆட்டம் வேர்ல்ட் வில் மூவ் டிஜிட்டல். ஏற்கனவே பணம் டிஜிட்டல் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது. the less you use cash, the more you use digital transactions, the more trackable things are going to be, the more safe and reversible the transactions are going to be அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி work from home through video conference has reduced the load on travel and transport systems அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So yes, probably the eventual end point of this would be all of us will be just large brains
being fed by some nutritious fluid assisted by an artificial intelligence. No need to really talk because our brains are interconnected to one central hive. There's no concept of crime. தெரியல பார்க்கலாம். Interesting times ahead. But that makes yourself completely non-existent. Non-existent. Probably that's the end point of this. Yeah, a crowdsourced hive mind. We are all ants and we are working for the ant hill. Yeah. Yeah. That's interesting, Raj. And Neil Nero, so he liked the concept or the way you mentioned hellband users, how they behave. So like அடிச்சிட்டு சண்டை போடுங்கடா Yeah, சாவுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிருப்பேன். அது அவனுக்கு பிடிச்சு போயிடுது. Yeah, he liked that. It seemed funny. Okay. So Raj, have you ever seen any system or something like where they banned users, like hellband users? I don't know. அதனால தான் நான் சொன்னேன் கடைசியில் அந்த மாதிரி உனக்கு கூட ஆயிருக்கலாம் உனக்கே தெரியாமல். ஏன்னா this hell banning is probably not a switch they turn off. It is a dial they slowly tweak. Yeah. So probably when you are hell banned, the smart systems, if they hell ban you, you probably first start feeling itchy. என்ன கொஞ்சம் வேர்க்கிறது அப்படின்னு தான் probably you will feel. It's not black and white. It's not day and night. So probably we have all been banned for all the mistakes we have been doing. So yeah, that's an interesting take, Raj. right. நீ பெரிய கேமர் ஆச்சே. Have you done mischief and have you ever been banned online, put on weight? Actually, no. Okay. So I don't like hacking or stuff, but when it comes to single player games, we just, in order to explore the system even more, kind of you do ethical hacking and right. stuff But like I that. think these bans happen only in multiplayer scenarios where there are many people playing co-op or playing one-to-one or against each other, and undue advantage to one player வரும்போது they come and ban you. Yeah. They put you in a cooling off room period and so on. Yeah. Yeah, I mean, even lots of product services, they do stuff like that. Yeah. Maybe including social media platforms and Yes. Yes. all. That's something to be careful about. Don't trigger whoever is owning that company. Correct. Okay, so let's move on to Quotidian 459. Was launched only yesterday, so I don't know if there is much comments on that. We still have traction. Oh, we on have? video, Okay. Raj. So it's titled Failing to Learn. There you have spoken about failure and how it's necessary to fail in order to rise up. Right. So we all know the proverb like failure is the stepping stone. of success. Yes. So it kind of makes sense with that, and especially the pseudo mathematical analogy that you made. Grit. Yeah. Yeah. So that was really Talent into effort is skill. Skill into effort is achievement. yes. Yeah. That was nice. And I mean, the best way to learn is to come out of your comfort zone. So only when you come out of your comfort zone will you fail. You can't just stay inside your comfort zone and keep failing. Correct. I agree. So one thing I am jealous about you when we play basketball, you try being ambidextrous. You are not as good with your left hand. You are a natural righty. But I have seen you do layups and do underhand shots with your left hand. Yeah. Yes? Yes, I do that. You are coming out of your comfort zone. I never do that. That's a weakness. I have to work on it and move to my right consciously. Unless you do that, you will just be boringly predictable. And in fact, I remember opponents saying, "Hey, left la varuvanda." Yeah, right? it happens. So good one. Yeah, thank you, Raj. So Shine and Glow says, I remember an old woman. She should be in her 90s. Oh. So she was like watching or witnessing an event instead of using her mobile phone to capture it. Whereas everyone else, like the teens or adults, Okay, WhatsApp forwardல வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இது. So அவங்களுக்கு தான் they understood the whole experience completely. மற்றவங்கெல்லாம் they only saw a video rectangle of it. Yeah. So actually she felt really moved by that video. So that brings us to the end of Quotidian 459.
thank you all for coming here and listening to this wonderful video. Thank Right. you, Raj, for having me here too. In fact, 461 is due tomorrow. So உட்காந்து நான் நைட்டு ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். So lots of work ahead. Thanks a lot, Farish. And it's been a real good experience listening to you and answering your questions. So சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. வணக்கம். Thank you all. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.